Just see the Roland. Banjul to Gambia. Lii mooy Banjul tey de gis ngeen nu moto yi mel you can see yourself. xoolal moto yi xoolal moto yaa ngi moto baa ngi dem ba ko moto yëpp this is just serious. My goodness. Naam. Mu ne dafa am. waaw léegi mënu ko yóbbu tey. mu ne mu ngi dem ñëwaat wax ko ne mu jël si ko rek nga mu caaj leen ñaata la moo caaj pour jël si ko tey. wax ko ne mu caaj bi ñaata la ñoo caaj extra rek kaj comment. wax ko ne man dama koo fay loolu lu ne sama koo fay ñaata la ma wàccaay dégg soo bëggee mën nga ñëw ma interview la de li nga rainy season in Banjul kon ñëpp a ngi float di Singalan Street Spalding is used train from school because of taw bi ak yooyu ba nga bëgg a interview dañ ko votal without nothing ñëw toog fi mais dafa gis dara this Singalan Street gis nga float bi fii you see people oh this is Banjul fii kenn mënu la romba la ilaha illallah ah waaw soo bëggee mun ngaa ñëw wax de loo xam si taw bi tey ah léegi yow yan jafe-jafe nga am ci taw bi taw bi tey ah suba mu ngi commencé taw waaw taw bi mu ko bàyyi waaw ba pare ndox yi amuñ si ñoo jaar mu ngi ne dafa fees del maanaam suma doom bi mu ngi nekk di suba rek sotti ko si biir pax bi bilaay bilaay taw bi kay tey jaaxal na ñu jërëjëf waay bilaay jërëjëf waaw ah Njaago soo gisee garaaw Njaago moomu fi di because ba ñoom ngi taw te ko ñaa ngi flotte nit yaa ngi xuus fii mooy jabari Musa Ndaw Fatou Koor gaa ngi waaw gaa ngi xuus fii xuus moo fi nekk te heure jëstiti mun na ñëw fii sax di ñu mata non fii yëpp fii mooy waaw Sadio yow bala ñu wax yow yaa tal xuloo suba teel de man dama vidéo suma vidéo soo si buut a feeñ nga tëj ca kanam bi si daal yow Sadio yow dama la fale yow xalaat yow dama nga toog yow seen xool yaa leen moo leen léegi tin sa xool mu feeñ bii boy safa lewal gi ndog maa ngi nii rek kar kii xolam bi moo xeeñ rek dafa iñaan dama la fal waaw ca ba nga fii yëpp moo flotte boy non fii kenn mënu fee jaar
ni ko ma interview bi jëlee gaa ngay def a good job but it's raining. Fes nag am loo gis si taw bi. Bro dafa am loo wax loo bëgg a wax yaa ngi struggle ut yoon non fii yëpp a fees nit yaa ngi xuus si daal that's the end.
Where are you from? From? Which shop? You went to buy food. For who? For herself now. Honorable Sallah inside the rain visiting Serekunda Market, Serekunda Garage, where the car park and the conditions of the road. After yesterday, he visited the KMC to talk to the councils in regards to the situation of the conditions of the road. You can see it is raining, heavy raining, but Sallah is on the street trying to look at the conditions of the way. You can see Honorable Sallah in the rain looking at the conditions of the market and the roadside. After yesterday, he spoke to the council in regards to the conditions of the road from Serekunda going to Brikama Garage. Now you can see him inside the rain working with the councillor of London Canada's Karim, seeing the condition after speaking to the garage people at Brikama Serekunda Garage, and we found out that the condition is very serious conditions and people are just throwing rubbish everywhere. The market is full of rubbish. You can see Sallah walking in the streets of Serekunda inside heavy rain, trying to look at the conditions of the roads and how terrible they are. Yeah. You see, all those slabs are gone, and if it's rain and it's covered by the rain, somebody can just fall in to the drainage, and it finally might lead to loss of life. So you can see even the drainage are not covered; they are not properly covered. So, and even it's rain, it can cause so many issues. kon nu ngeen ko gis ni moo nekk ni Halifa Sallah demba dafa demoon si council bi mu wax KMC jógee foofu mu ñëw si garage si Serekunda bi moo nekk Brikama Serekunda garage bi highway bi pour dem seet foofu mu xool situation yi yoon bi ak naka la melee boot buñ fa àggee dañ fekk ne yoon bi daal jamono bu mu nekk nag jamono bi daal dafa doy waar torop fooguñ ne doomi adama sax mun na dëkk si boori yooyu buñ fa jógee waxana waa garage bi wax na leen ne fu mu nekk ni moom dem na waxana council bi ñu ne inshallah dinañ defar yoon bi so moom tamit si doole am bi dina jënd ay dustbin di leen ko jox foo xam ne daal dinañ make sure ne ñu sànni foofu seen balit bi boobu dafa nekk his personal contribution boo xam ne mu ne dina ko jox garage bi plenty of dustbins yoo xam ne now they will not be thrown in the street so jox na leen dig boobu mu ne wax na council bi demba dem na foofu meet the mayor of KMC wax na moom the condition of Serekunda marché bi nu mel ak yooni Serekunda bi dem ba si garage bi so council bi asoona ko ne daal dinañ ko ñëw liggéey inshallah so moom tamit promise na waa garage ne definitely dina jënd ay dustbin yu bari nga xam ne because soo demee foofu ngay fekk nit ñu ngi sànni si mbéeda bi xam nga rubbish is everywhere doo ko dee mën a differentiate with the food sellers and the other places so it's not good for human consumption so moom daal waxaana gaay daal mu ne dina jënd out of his pocket dina jënd ay dustbin yu bari mu ñëw attach ko to the marché bi but the marché has to take the responsibility of the dustbins yi ñu make sure that they are in the safe hand tamit ñu make sure ñu taay leen dina leen jënd chain so loolu moo nekk loo xam ne mu ngi so ñu ngi nii on the highway going from Brikama bi
So, but then I just slap it. I mean, you make a drainage system. You find out that they are not covered. So need dane for all the time. Rek, hamga so feken doh munge daw with high speed. Rek, they yobu niti. So then I just slap si then you wara cover because sumo tawe rek you do they just pah bi. So you just come accidentally nga dano si bir pah bi. So dane for the force of the doh bi rek def la de yobu. If you could remember last year, year before last year, happen na fi doh yobu nit through the drainage bi. So Lola Neka said with the councillor of London Corner Moe Karim, PDYS councillor. So them now see garage be. And now later I will do the posting and I will give some write-ups for what we have discussed with the people at the garage and the sellers there, inshallah, and you'll see much of the pictures of the ground. So, but you can see it is still even raining very seriously here. But Sallah was asked by the people to carry, they bring a umbrella for him to cover. But Sallah mune mom do use palansor bi ñom ñu nekk sit down bi. That shows you how humble the man is. Gis nga ñu ngi ni ci ndox bi everybody toy na man sa suma mobile yep they are almost toy nañ. But Sallah will never leave if people are not in peace. If people life condition is not at a good condition, Sallah tamit du move. So situation bobu lañ nekk ni right now. So as you can see, this is the highway linking to Brikama Garage, coming towards Buttress. Comme lu may waxe rek ci soose rek alhamdulillah bi somanda wultale ka birum fano keta somanda honorable Sallah kunu ngata non KMC la ni KMC la meyol diam ta kadela kansulol kabani boda diamola bi somanda wulta na tan Serekunda gara soto jang ani NDA ñol la ñanta ka benjam pour yena ye silo la ko ñing jibe bor kabim futara Brikama gara soto wala Brikama Serekunda gara soto ngata je condition be ñama be garawrim bakele silol man correct molbe dos binol fayla dulal beto dulal bebe tiñare Sallah ni nata kacha ayantandila ko atara KMC la ni diamta so KMC assurance diala ko mi nana janne ni nata nan jebe silo nyin dadala bara defana nyina foy ko defana na sembodo be fonkol sanna dos binol me alan ko kam balitol faydame ninge sang jama bal be station la gara soto jani oda area solte sa na le fengol men yalon kal mal la fila al sifay dos bino kono den somanda KMC mi ne collect la ni diamta wala ako be kala la personal contribution olti actually then anade aso nyin na fana ya try by all means environment don nyin senende because ikaje ko o dula be je nyamen to molbe do morol wa fila je so nin dula nyim man sene ala condition be pori rek so ma akana ke problem o dole so ayo bambandi ba ke la jele so mbe wala silo kan tenting sa en felembe dame do tending drine jole be woto ma drine joni katra ko aman koba fentala ni jio keda wodo ni sama keda wodo anata ke o kana ke problem oti ni jio keda wodo kana ke problem oti because ni jeman ko bani be tamaka rek is bulo kada isita boyno dinko kon ni boyta dinko kon le jiboro ke sambal ni jiboro e sambare ko kana ke problem oti so Sallah ko wala fako nyanda ka trela abe KMC kumandila ka antandila ko drine yol ni ye cover because ni me cover ni sama keda dindingol katra borra wala ke ba fam isita boy dinko kon jiboro na te sambal serun ni seren ko nga witness janne jiboro e mol men samba because of this gota kuola so mbe wala silo contenting ade You can see how it is seriously raining, but we are on our foot going from one junction to another to look at the conditions of the road. As you can see how the situation is here. You can see this drainage. You see, Honorable will not accept to be covered with umbrella. You see, this man is trying to cover him with his umbrella, but Honorable prefer to be walking in the heavy rain. As you can see, the serious rain here. I'm afraid even my phone.
Ah, dale sanne kama pakala. Ni kata anak ko.